a new hope, another opportunity for us to spend time with our loved ones, another opportunity to spend time with people who push our dreams to become a reality. This summarizes the lesson I've learned today at Les Pépites. Join me as we walk you through a beautiful experience of inclusion as para-athletes are included in the 3x3 basketball here in the city of Douala. This is Slam Dunk. Les Pépites organized a 3x3 basketball tournament. About 7 teams were invited in the competition that took place at the gymnasium of the University of Douala. The beautiful surprise of this competition is the inclusion of para-athletes. At this point in time, we're about to get our guest of the day to talk us through the competition, especially the inclusion of para-athletes at the 3x3 basketball here in Douala. Like we promised you, we have one of the organizers, or maybe I should, no, he's not one of the organizers, or he is one of the organizers, and he is the technical director of this particular competition. It is Cyril Wilfried, our guest for today. Good afternoon, you're welcome. Good afternoon. How are you? I'm fine. Alright, so today our questions is centered around para-athletes and their inclusion in this tournament. So my first question is, can you tell us the inspiration behind including para-athletes in the 3x3 basketball? On sort d'une édition des Jeux paralympiques qui sont déroulés tout récemment en France. Et l'édition Les Pépites du Cameroun, édition de 2024, est une édition organisée en partenariat avec l'ambassade de France. Donc c'est à juste titre, pour rester à la continuité des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, que nous avons choisi d'intégrer les pratiquants du sport paralympique au Cameroun. Nous avons une organisation qui a décidé de se joindre à nous pour faire partie de la fête. Voilà un peu la raison pour laquelle nous avons choisi de joindre cette organisation à la nôtre. All right. What measures did you people take in place to make sure that the tournament is accessible to para-athletes? Pour intégrer les pratiquants du sport paralympique, nous avons fait recours à l'association pépites, l'association des parents d'enfants déficients intellectuels du littoral. Nous avons attaché les services, du moins les services de leurs encadreurs, avec qui nous avons longtemps échangé sur comment ils vont faire pour participer à cet événement. Et Dieu merci, ils ont bravé les embouteillages, le climat, et ils ont répondu présent. Et ils sont tous dans la compétition là, en train de s'amuser.
All right. So how did you adapt the rules of 3x3 basketball to suit the para athletes? Bah, simplement, ce que nous avons fait, c'est qu'en début, avant de commencer la journée, nous avons fait une communication sur les règles de jeu. Parce qu'il faut le rappeler, le basketball 3x3 n'est pas très pratiqué au Cameroun. Alors, ce qui fait que nous sommes obligés à chaque édition ou à chaque événement du basketball 3x3 de rappeler les règles, surtout aux plus jeunes, parce que c'est une compétition qui concerne les joueurs de moins de 18 ans. Donc nous avons rappelé les règles et une fois que les joueurs, les pratiquants du sport paralympique sont arrivés, nous avons une fois de plus rappelé les règles afin qu'ils ne soient pas perdus. C'est vrai, ils ne se connaissent pas jusqu'à présent, ils ne se retrouvent pas vraiment, mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut pour que la fête soit belle. All right. So how do you ensure that the para athletes have equal opportunities in participation in the tournament? For example, equal time play. Non, chaque participant du sport paralympique a obligatoirement un temps de jeu. 3 minutes au moins. Ça fait la rencontre du 10 minutes. Et dans les 10 minutes imparties, chaque pratiquant du sport paralympique doit faire au minimum 3 minutes de jeu. 3 minutes au minimum. Et si l'équipe A a aligné un joueur du sport paralympique, l'équipe B obligatoirement également aligner son joueur dans le terrain. Chacun d'entre eux, comme j'ai dit, doit faire au minimum 3 minutes durant la rencontre. Did you have any challenges to organize this kind of tournaments that have the inclusion of para athletes? Les défis sont nombreux. Le projet est un projet qui s'inscrit sur le court terme, 2 ans. Et durant les 2 ans, on souhaite vulgariser au maximum le sport, le basketball 3x3, les autres disciplines sportives telles que le rugby, qui sont pour l'instant encore, permettez-moi l'expression, les disciplines mineures dans notre République. Donc, nous comptons sur l'ambassade de France pour mener à bien ce projet sur les deux ans qui arrivent, afin que d'ici là, le basketball 3x3, le sport paralympique, le rugby soient les disciplines qui ont forte renommée comme le football. Le football qui est une religion dans notre pays. So in the Littoral Regional League, how do you people plan to include para Au athletes? sein de notre ligue régionale, nous comptons inclure le basketball 3x3 dans les saisons à venir, dans notre conduite, dans notre plan de travail. C'est pas évident parce que déjà la tâche est immense avec le basketball 5x5, mais nous pensons vraiment à inclure le basketball 3x3 pour que ce soit une discipline désormais populaire. Pour que chaque édition du basketball 3x3 que nous organiserons, aucune entité autre pour organiser, que nous ne soyons plus en train de rappeler encore les règles avant de jouer, et que nous invitons les compétiteurs et que nous passons directement au jeu. All right. Do you have any sponsors or anything promotional to help the para athletes after this competition? Bah, pour l'instant, le seul partenaire qui s'est joint à l'événement, c'est l'ambassade de France. Mais nous profitons de l'occasion pour tendre la main à toutes les entreprises, tous les éventuels sponsors qui souhaitent joindre leur marque à l'événement, de venir vers nous ou alors nous contacter pour que nous venons vers eux afin que nous puissions ensemble travailler, produire quelque chose de bien pour la jeunesse de notre ville, notre région et même de tout le Cameroun, pourquoi pas. Parce que le projet, comme on l'a dit, on veut le rendre périn, on veut qu'il soit grandiose. Et on souhaite que dans les années à venir, à travers ce projet, le Cameroun puisse participer aux Jeux olympiques en 3x3 et aux Jeux paralympiques, pourquoi pas, à travers cet événement. All right. Thank you very much. Merci. All right, let's get to talk to a couple of basketballers who are present here today. We are going to see some familiar faces in the girls category and maybe in the males category, but certainly some familiar faces in terms of Hope School basketball. So this is, what's that talk? Yes, I think it's great because it gives them confidence back in them, even though they have an handicap that but that may be a cause for them to not play again, and
It's the first time I participate to such an event, and I feel it like it's a great idea to bring it in our communities. Now, I'm aiming to become a pro basketballer in the future. Moi, il me semble bien de participer à une compétition avec pas athlètes et aussi sur leur plan, ça leur permet de s'intégrer dans la société, de rencontrer des gens, même si avec leur handicap. Et ça leur donne aussi le courage, quoi, de pouvoir sortir comme ça, s'exprimer, vivre comme des gens normaux. Devenir un basketteur pro, est-ce qu'il va seulement jouer comme ça pour... Non, il veut devenir un basketteur pro, voire même, il vise même la NBA et les sommets. Mon joueur préféré, oh, ils sont nombreux. Jason Tatum, Jordan Poole, Kyrie, même Wembanyama et LeBron aussi, bien sûr. Bon, ils sont trop nombreux, mais bon, mon style de joueur préféré, c'est les postes 2, 3, comme Jordan Poole, Klay Thompson. Bon, pour moi, c'est une très belle aventure parce que ça me plaît de pouvoir fréquenter des gens comme eux, de pouvoir faire du sport et avoir d'amusement avec eux parce que la plupart des gens le considèrent comme des mauvaises personnes alors que ce sont des très bonnes personnes qui jouent super bien et qui peuvent bien jouer ce sport-là. Bon, pour moi, la personne que j'admire principalement, c'est Adja Wilson, une Américaine. Elle joue très bien et franchement, j'aimerais être comme elle et pouvoir jouer comme elle. C'est ça. For their first participation at the AfroBasket Under-18 competition, they made history. So they are a playmakers of the day. The Under-18 men and women basketball team made history in South Africa. They are undoubtedly glad their heads in the game. Despite a shaky start from the girls, they managed to pull it through until they met the Mali Under-18 girls. Playing the semi-finals, they showed who they are and clinched bronze. Oh, what about the boys? Seini and his teammates started well, but was at the edge of missing out in the quarterfinals. But pulled through beautifully and just like that got to the finals. Met a stiff resistance from Mali again and finished second. For a first participation, this is mind-blowing. Congratulations team, Cameroon is proud. In the heart of the 3x3 basketball tournament, a remarkable story of perseverance and excellence unfolds. Meet para-athletes, a beacon of inspiration in the world of inclusive sports. From overcoming obstacles to shining on the court, these para-athletes are redefining what it means to be a para-athlete in a competitive sport. J'aime bien le sport. J'ai grandi avec le sport. Donc, j'ai un peu de difficultés à travailler. Mais quand j'étais mon milieu, ils m'améliorent. Ce qui me tue, c'est la course. Je peux voir la course. Donc que j'aime le basket et le football. Mais le football, c'est mon préféré. J'ai un défi. Être meilleur comme les autres. Je me sens à l'aise. Pour dire que je me sens à l'aise. Puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de challengers et ça me plaît. Oui, je fais le sport, je cours le parcours Vita et je marche et je cours à rang. Behind every successful athlete is a dedicated coach. We spoke with Yamajo Rosette to understand the training and support provided to para-athletes in the tournament. Is my heart. I saw those children who were somehow abandoned, and I think that I had something to give to them. So I started gathering them without any constraint, just to work with them and give them a little bit of love. First of all, since I love this type of athlete, I choose in INGS during my curriculum to do but adapted sport activity. So from there, I was picking adapted sport exercises to help them to enter in the social activities and to feel comfortable while practicing. It's true that it's not easy at all, because
sometimes you have to show, to exercise your body, to practice before helping them or bringing them to understand what you are asking for. Sometimes they might even cry, but since you have an objective, is to bring them out of their shyness, of their disability, to show that they have something particular to give. So we need too much time to repeat. So many repetition and patience are our arm works, our duty every day. We have social challenge. It's not easy for people to accept them as disabled since their disability is not showing. Sometimes when they tell to somebody that is disabled somebody, they will start doubting. And so it's difficult for us to even have help, such as even water while walking, even accompaniation, maybe I'm lacking the word. It's difficult for us to prove, to get sponsors, and even to get to families, because sometimes they hide this type of children. There are some families that has not yet accepted their disability. So we plead them to take out those children, because sometimes when they get out, they change. It can be the type of take-off for them to discover that they have something to give to our population. And luckily that we have some other coaches and even medical people who have something to give and who have the hand on the heart. So sometimes when they see us walking, they come close to us and ask if we need some help. And luckily, they are always there, even without any program. If I call for them, we have some kinesiotherapist. We have some who even check for their teeth, because they have teeth problem particularly, and even breathing problem. So we have looked that since we are in Pakubita, and the director and other coaches used to give us their hand so that we can take all these children up. Yes, we have so many, and we are happy to talk about that part. Particularly, we have Abushu. It's a small name, but we call it affectually Abushu Romaric, who has the lucky to participate in international meeting of special organized by the FECASDI, GIPSAF, Jeux pour personnes spéciales d'Afrique francophone, and he took out the 4th position. And since he was the best and the youngest athlete, he was the 3rd, so he had the bronze medal. Abushu, we also have Gaetan, who's a footballer. He has been taken in football and football ascent, yes, and he has been working in GIPSAS also. We have Josine, the only lady in Littoral. Josine, when she's around, who has been we have been proud of her because she had the 2nd place in the national meeting organized in Cameroon. So most of us, we ought to work in various activities: athleticism, basketball, football, according to the speciality and the particularity of each athlete. What we see good on him, we develop it. And the strategy that you have to congratulate each of their movement, even if it's not wrong, because they cannot be perfect. You should congratulate them in order to bring them out, to bring them out to know that they have done something good, and now you show them how to go step by step and adjust their movement to be the best. Some of these athletes, we call them valid, didn't know that this disability is not contagious. They say, well, afraid. This is a flaw, and I thank Mr. Sende Eric, who has invited us here to show to the others that this is not contagious. It's not a fake. They have not been choosing to be like as they are, and we have to include them in society because they're out of the disability. They have something good that they can bring out and maybe contribute to this sport activity development and even our country's development. Thank you so much. And if I shall add something, out of sport, we have artistic activity. This Tala can make your portrait. He's a good artist, so he can draw it. And this is a singer. So we develop all those other parts to make them know that
they have something, even though it's not in sport, they can be something for us. It is a question of support, as these athletes are accompanied by loved ones who had seen them grow love for sports at a very young age. It was through Mama Charlotte. She was the mother to Romaric, and Romaric is Tara's friend. And Mommy teaches in this university. Romaric's brother was in this, Romaric's sister was in this school. Mommy helped her, and then she connected her to Mama Charlotte. And then after she decided to bring Prince to the Pakuvita issue. He's not really perfect, but he can play a bit of football and a bit of handball. We are just in the house and we play with our ball. He likes watching basketball matches and competitions. When he sees it, he's excited. He's like, I want to play basketball. Every time he wants to touch the ball and play with other people. En tant que parent, il y a déjà l'amour de votre enfant. Donc vous le prenez comme tout enfant ordinaire. C'est pour cela que nous nous engageons à l'amener faire du sport parce que ça contribue à son épanouissement. In all, one could only applaud the initiative bringing together these young nuggets who have shown love for sports and fights for inclusion. Nous avons souhaité former une association des parents d'enfants déficients intellectuels. Parce que par rapport à cette association, nous sommes des porte-parole de ces enfants. Au niveau des pouvoirs publics ou au niveau des âmes de bonne volonté ou ceux qui ont de l'amour pour l'épanouissement des enfants. Également, nous sommes comme une sensibilisation pour des parents qui gardent encore leurs enfants à la maison. Parce que le handicap n'est pas une fatalité. Si vous donnez l'occasion à votre enfant de s'épanouir, vous allez voir de quoi il est capable. Et ces enfants ne doivent pas être une prise en charge pour toute leur vie. Donc donnez-leur l'occasion de s'exprimer et vous verrez vraiment que ces enfants sont des gens qui pourront demain s'épanouir seuls. With each dribble and every shot, these athletes showcase skill, determination, and the power of inclusivity in sports. Their journey serves as a testament to the resilience and talent within the para-athletes community. We have come to the end of today's edition of the program. Hope you loved the show. Hope you had an amazing time with us. Of course, we had fun talking to the para-athletes, talking to coaches, and of course, our guest of the day. You know what time is it? All you need to do is #SlamDunk MSETV. Follow us on our social media handles, and we shall see you next week. But before then, congratulations to the under-18 Afro Basket girls, for we are bronze medals.